Hello students, today we are going to learn about quantum numbers, the concept of quantum numbers and wave mechanical model of an atom. Okay, so quantum numbers, if you come to the concept of quantum numbers, there are four types of quantum numbers. First one is principal quantum number, second one is azimuthal quantum number, third one is magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number. First of all, what does this quantum numbers tells us about? Suppose if you want to find the exact position or location of electron, exact address of electron, like in which orbit it is lying and in which orbital it is lying, what is orbital or subshells, okay, about that exact position or placement of electron in various shells and subshells, okay, can be identified with the help of quantum numbers. Quantum numbers gives you idea and complete picture of placement and arrangement of electrons in various shells and subshells. Okay, so without any delay, let us go into the topic of quantum numbers. So first one is about principal quantum number. This is proposed by Niels Bohr and it is denoted by the letter small n. Okay, just it gives information about size and energy of the orbit. Niels Bohr totally expressed about energy of the orbit and size of the orbit. Already we have studied about radius of the orbit, which is given by the formula 0.529 into n square by z in angstroms. So it is giving information about size of the orbit, and we also have studied that it also gives information about energy of the orbit. It means what here? Bohr's atomic model. So principal quantum number totally tells about Bohr's atomic model only. Okay, whatever the postulates and whatever the points discussed in Bohr's atomic model, that all comes under principal quantum number. Okay, that's why it is proposed by Niels Bohr, denoted by the letter n. N indicates orbit number and it gives information about what? Size and energy of the orbit. Okay, size of the orbit means nothing but radius, and energy of the orbit we have studied it, and values with respect to units also we have studied. You can watch my previous videos so that you will have to you will come to know so many important points regarding various expressions like radius of the orbit, energy of the orbit, okay, all these points. And number of electrons that can be placed in each orbit is given by the formula 2n square. This also we have studied previously only. Okay, and number of electrons, that's why in the first orbit it is given by 2 into 1 square 2, second orbit 8 electrons, third orbit 18 electrons. Like that we can calculate the arrangement of electrons in various shells only. He told only about orbits. Okay, so this is all about principal quantum number. So second one is very important, very crucial. We are going to learn so many new points in this azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is also called as subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. Okay, so here this Arnold Sommerfeld has proposed this quantum number. Arnold Sommerfeld is the name of the scientist who has proposed this quantum number. It is denoted by the letter L. And this quantum number gives information about shapes of orbitals. Okay, now shapes of orbitals. Actually, Arnold Sommerfeld introduced the concept of subshells. Okay, now Niels Bohr told only about shells, but Arnold Sommerfeld has introduced the concept of subshells, and each shell is being further divided into subshell. SPDF, 4 types of subshells are there. Actually, these are designated as SPDF, where S stands for spherical, P stands for principal region, and D is for diffused region, and F is for fundamental region. Like that, there are 4 types of subshells are there. SPDF, that means KLMN shells as proposed by Niels Bohr are further divided into subshells, and these subshells are further divided into orbitals. Like if you assume the structure of an atom with a suppose with a school building, okay, or with a building. So here shells are like
different floors, first floor, second floor, like that, first orbit, second orbit, like that. Okay, and each floor is again divided into classrooms, isn't it or not? In each floor you will find classrooms. So same like that, each shell is further divided into subshells. So subshells are like classrooms. Now coming to subshells, subshells are further divided into orbitals. Okay, now like inside the classrooms you will find benches. So benches are like orbitals. And now children, those who are sitting in that benches in an arranged way, they are like electrons. Okay, so different floors are compared with what? Shells, and each shell is further divided into subshells. Same like that, in each floor it is further divided into many classrooms. In each classroom again different benches will be there, and on that benches children will be sitting. Same like that, each subshell is further divided into orbitals, and in each orbital electrons are placed. Like that, it's a kind of mechanical model. Okay, so it is given by whom? Arnold Sommerfeld. Like if you go with the capacity of electrons, okay, in s orbital or in s subshell, its capacity is only 2 electrons. P 6 electrons, D 10 electrons, and F is 14 electrons. Okay, now I just told you about orbital. Orbital means what? It is a region or space where there is maximum probability of finding an electron. Okay, subshells are divided into orbitals. Okay, I told you about SPDF. These are the 4 subshells. These SPDF subshells are further divided into what? Orbitals. Okay, so we have to see and learn about orbitals now. So now we are going to learn about different shapes of orbitals. Once look at this, s orbital. S subshell is spherical in shape. It's a 3-dimensional structure. So it is spherical in shape. This represents the shape of s orbital. And p orbital or p subshell, dumbbell shape. Okay, now, and 3 types of p orbitals are existing: px, py, pz. That means along x, y and z axis, where electron density is distributed based on that. Okay, now where electron density is being distributed based on that, the axis, based on the axis, the shapes are or names are given. Px means along the x axis electron density is distributed. That's why it is horizontal and px orbital. Suppose if the electron density is distributed vertically, okay, vertically along y axis, then you call that as py orbital. If electron density is distributed diagonally along z axis, then you call it as pz orbital. So p orbitals 3 types: px, py and pz. Now coming to d orbitals. This side I have drawn d orbitals. So d orbitals shape is double dumbbell, and there are 5 types of d orbitals. If you observe the structures of these 3, they look alike. Okay, they look same. Okay, so if you go for the names, it is dxy, means electron density distribution is along the plane of x axis as well as y axis, both. Okay, so dxy, dyz and dzx, these 3 types of orbitals are existing in between the axis, in between the axis, x and x, y, z axis. In between the axis the lobes are distributed. Okay, now if you coming to dx square minus y square, here the lobes are situated in between, along the axis, not in between the axis. If you go with dx square minus y square, and dz square is like a fused ring. Dz square is like a fused ring, diffused position. Okay, so like this 5 types of d orbitals are there, and shapes of f orbitals are considered to be complex shapes, and that we are not going to study now. Okay, so these are the different shapes of orbitals, and this concept of subshells and orbitals is given by Arnold Sommerfeld. Okay, so actually Niels Bohr told only about orbits. He did not tell anything about orbitals. So Arnold Sommerfeld, by observing the spectral lines which are being observed under each solid line, under each spectral line, still smaller lines are observed.
Zeeman effect and Stark effect, which you have heard that splitting of spectral lines in presence of magnetic field, you call it as Zeeman effect, and splitting of spectral lines in presence of electric field, you call it as Stark effect. So these are the drawbacks which are given by Niels Bohr's atomic model, have been overcome by some quantity by Arnold Sommerfeld and some by wave mechanical motion. Okay, so here 5 types of d orbitals everyone should be aware, and based on this, these are 3-dimensional structures. Okay, now these orbitals are 3-dimensional structures, and electrons are present in these orbitals, and along with these they are revolving round the nucleus also. Existing in these orbitals, they are revolving round the nucleus. So it is called as 3-dimensional motion. Okay, so please note down the shapes of orbitals. So we all know that azimuthal quantum number is denoted by the letter L, and L is equals to n minus 1. L values are what? Subshells values. L values, if you go with s orbital starts from first orbit. So for first orbit, n value is 1. Okay, so L value of s orbital is equal to 1 minus 1, which is equal to 0. Okay, now because it starts from first orbit, n value you will take it as 1 for s orbital. So L value for s orbital is equal to n minus 1, means 1 minus 1, which is equal to 0. Same like that, p starts from second orbit. So in place of n, if you keep 2, okay, L is equals to 2 minus 1. So L value of p orbital is 1. Similarly, L value of d orbital is 2 and L value of f orbital is 3. These are the L values of SPDF. You can remember 0, 1, 2, 3 respectively. Now coming to orbital angular momentum. These orbitals or subshells, and which are further divided into orbitals, are also in continuously motion with each other. Like these are 3-dimensional structures. They are also continuously in motion. Okay, so for them also angular momentum will exist. Okay, and that angular momentum is given by the formula L into L plus 1 into h by 2 pi, under root L into L plus 1 into h by 2 pi. So if you calculate angular momentum of s orbital, for s orbital L value is equal to 0. Okay, so orbital angular momentum ka formula, if you apply root L into L plus 1 into h by 2 pi. So in place of L, what you are keeping here? 0. L place లో మనం ఏం వేసుకుంటున్నాం? 0 వేసుకుంటున్నాం. Because L value of s orbital is 0. So 0 into 0 plus 1 is how much? 0 only. So 0 into h by 2 pi, which is again equal to 0. Same like that for p orbital you calculate. Keeping L value is equal to 1. Root L into L plus 1 కదా. So L place లో 1 వేసుకుంటే 1 into 1 plus 1 means root 2. Root 2 into h by 2 pi. Okay, నా అది సింప్లిఫై చేసుకుంటే h by root 2 into pi. Okay, so like this angular momentum of orbital can be calculated using the formula root L into L plus 1. So this is the information given by what we call azimuthal quantum number, and it is proposed by Arnold Sommerfeld. Next, magnetic quantum number, and it is proposed by the scientist named Lande, and it is denoted by the letter small m. It gives information about spatial orientation of atomic orbitals. What is meant by this spatial orientation? See, under the influence of magnetic field, okay, these orbitals which I have drawn previously, like a spherical shaped s orbital, p orbital, okay, under the influence of magnetic field, they rotate or they will change their directions. Okay, how many directions they are changing? That is given by the formula m is equals to 2l plus 1. Number of orientations of atomic orbitals is given by the formula 2l plus 1. Okay, and orientation values also will exist. That orientation values are from minus L to plus L. Like for example, if you take s orbital, L value is 0. Then number of possible orientations for s orbital are how many? 2l plus 1. In place of L we can keep 0. Okay, now
In place of L, for s orbital we can keep 0. So 2 into 0 plus 1 is equals to 1. Next, same like that, orientation values always exist between what? Always exist between minus L to plus L. Okay na? Orientation value minus L to plus L. As L value is equal to 0, so orientation value for s orbital is equal to 0. ఇప్పుడు మీరు ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి, s orbital అనేది స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఆ స్పెరికల్ షేప్డ్ బాల్లా ఉండేదాన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు అది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ ఎన్ని డైరెక్షన్స్ చేంజ్ అయిందో దాని గురించి చెప్పేదే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు స్పెరికల్ షేప్లో ఉండే ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఒక డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఇన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 1. ఓకే, ఆ ఒక్క డైరెక్షన్ ఏంటి అన్నది మనం అయితే ప్రెడిక్ట్ చేయలేం. ఎందుకంటే బాల్లా ఉండేదాన్ని మనం ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పిన, అప్ సైడ్ డౌన్ చేసిన, లెఫ్ట్ టు రైట్ తిప్పిన, రైట్ టు లెఫ్ట్ తిప్పిన, ఓరియంటేషన్ అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతోంది అని తెలుస్తుంది. కానీ ఏ డైరెక్షన్కి మారింది అన్నదైతే మనం చెప్పలేం. దట్ మీన్స్ వాట్? S orbital being spherical in shape, it will undergo one orientation or one change in direction, and that orientation value becomes 0. M value for S orbital is 0. Generally orientation values are given by minus L to plus L. Okay na, ikkada minus 0 to plus 0 ante nothing but 0 ane kada. So for S orbital M value is 0. నా ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ p ఆర్బిటాల్ ఇంతకు ముందు రబ్ చేసి ఇటుపక్క రాశాను. సో ఫర్ p ఆర్బిటాల్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, మీకు బాగా తెలుసు. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి చెప్పాను? 2L ప్లస్ 1. L ప్లేస్లో 1 వేసుకున్నారనుకోండి, 2 into 1 plus 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 3 అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫ్రమ్ minus L to plus L. ఇక్కడ minus L to plus L అంటే L వాల్యూ 1 కాబట్టి -1 to +1 ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి? -1, 0, +1 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. అందుకే p ఆర్బిటాల్స్ కూడా మనం 3 టైప్స్ చదివాం, px, py, pz. అంటే సబ్షెల్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్ లాగా. ఓకే, సో 3 ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఫర్ p ఆర్బిటాల్ అండ్ దట్ ఓరియంటేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్? -1, 0, +1. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నోట్. ఓకే, ఇక్కడ orientation value in case of p orbitals, 0 orientation is assigned for pz orbital. Okay na, take m value of pz orbital, m value of pz orbital is always to be taken as 0 orientation. ఎందుకు? అది డయాగనల్గా ఉంటుంది. is always to be taken as 0. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బి టేకెన్ యాజ్ 0. పీజెడ్లో ఎలక్ట్రాన్కి ఓరియంటేషన్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేమన్నమాట. దట్స్ వై ఇట్స్ ఎమ్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము? పీజెడ్ ఆర్బిటాల్ అనేది డయాగనల్గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డయాగనల్లీ. ఆ డయాగనల్గా ఉన్నప్పుడు అది అప్ సైడ్ డౌన్ అయ్యి టాగల్ అయినా కూడా, అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అయినా కూడా స్పెరికల్లో చెప్పినట్టు సేమే ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం m వాల్యూ 0 ఇస్తాం. సో ఇన్ p ఆర్బిటాల్స్, అమాంగ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ p ఆర్బిటాల్స్, అమాంగ్ px, py and pz, if electron is present in pz orbital, orientation value should be given 0 orientation. ఓకేనా, అలాగే d ఆర్బిటాల్స్కి వచ్చారనుకోండి, dz2కి 0 ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. మిగిలిన వాటన్నిటికి -2 to +2 5 values will exist. Those are from -2 to +2 and 0 orientation is given for whom? dz2 orbital. Okay, so this is regarding what we call magnetic quantum number. Next, last one is spin quantum number. Spin quantum number is proposed by Ehlenbeck and Gaudsmith and it is denoted by S. It gives information about what? Spin of electron. Spin angular momentum కూడా మనకి ఫార్ములా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్? వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్, ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ పొసెసెస్ యాంగులర్ మొమెంటమ్.
then that you call it as spin angular momentum, and it is given by the formula root s into s plus 1 into h by 2 pi. Here s is called as the net spin of electrons. Okay, now total spin of electrons present in the last orbit or present in the so and so orbit of an atom. Okay, so this point also you have to remember. Next, if 2 electrons are present in an orbital, in one box if you are finding 2 electrons, the 2 electrons has to be represented like this. Like suppose for s orbital, 2 electrons are present in s orbital, then we have to represent them, the 2 electrons, with 2 half arrows, one in upward direction and another one in downward direction. Okay, so this upward and downward directions indicates what? If 2 electrons are residing in a atom, they possesses anti-parallel spins, means opposite spin. If one electron is rotating in clockwise direction and another will rotate in anti-clockwise direction, and their spin is designated by plus half and minus half values. Okay now, so this is regarding spin quantum number. ఈ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయి. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ యాటమ్. సో మెయిన్ బేసిస్ ఏంటి? ఈ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎలక్ట్రాన్ విచ్ కెన్ బిహేవ్ యాజ్ పార్టికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేవ్ నేచర్ యాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై లూయిస్ డి బ్రోగ్లీ. పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఈ వేవ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఆ వేవ్ నేచర్తో ఎలక్ట్రాన్ అనేది బోర్స్ ఆర్బిట్ చుట్టూ తిరగాలి అంటే, ఓకే, ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఫెల్ట్ టు సమ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంత డిస్టెన్స్ వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్ప్రెడెడ్. ఓకే, టు గివ్ ఐడియా అబౌట్ దట్, he has introduced one differential equation, Schrödinger wave equation. Okay, now Schrödinger, Erwin Schrödinger అనే ఆయన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూట్ జరిగినప్పుడు మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో, ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఇప్పటి నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనాలి. ఓకే, ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ ఎక్కడ వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందో అది చెప్పడానికి ఎర్విన్ స్క్రోడింగర్ అనే ఆయన ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చారనమాట. యాక్చువల్లీ ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి డెఫినేషన్, దానికి డెరివేషన్ అట్లాంటివి ఏవి అయితే ఇప్పుడు మనకి 11th క్లాస్లో లేవు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో మనకున్న వరకు ఏం చదవాలి అంటే, ఇది డో స్క్వేర్ psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi is equal to 0. ఇదేంటి అంటే, ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉందో, ఓకే, హౌ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఫెల్ట్, up to what extent the influence of electron is experienced, that can be predicted with the help of Schrödinger wave equation. So ikkada dou x dou y dou z, x and y and z are called as what? X axis, y axis, z axis, Cartesian coordinates అంటారు వాటికి. ఓకే, అలాగే psi వచ్చేసి వేవ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్. అంటే ఇట్ ప్రెడిక్ట్స్ up to what extent the influence of electron is experienced. Okay, and that you call it as wave function. And E is the total energy, kinetic energy plus potential energy, and V is only potential energy of electron. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనమాట. దీని గురించి మనకి పెద్దగా ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓకేనా, మనకి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అయితే, స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చు. ఓకే, బట్ ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ electron wave is distributed along the orbit of a wave. Okay, along the orbit, ఒక ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో అలా వేవ్ లాగా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు పడింది అన్నది చెప్పడానికి మాత్రమే
ఈ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఎర్విన్ స్క్రోడింగర్ అనే ఆయన ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇది ఇక్కడి వరకు మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్క్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అండ్ వేవ్ మెకానికల్ మోడల్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్. This is up to here total maximum concepts of atomic structure has been completed based on the subtopics which are given in your NCERT textbook. Okay, so keep watching my videos. Until then, happy learning. Thanks for watching. Bye.